المرة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن او المرة اللي قبل اللي فاتت اتكلمنا على البري برودكشن ستيج. وعشان كده عملته الاساينمنت بتاع الستوري بورد، الاكسرسايز بتاع الستوري بورد، عشان ده فيز من الفيزز بتاعة البري برودكشن. والمرة اللي فاتت اتكلمنا عن عن اول جزء في البرودكشن لغاية لما وصلنا للجزء بقى بتاع الانيميشن نفسه. المفروض بقى ان احنا النهارده نتكلم عن الانيميشن، عشان كده النهارده هنتكلم عن البرنسبلز اوف انيميشن. في برنسبلز كده معروفة. ناس هقول له يعني ناس قبل كده اول ما بدأوا خالص في ديزني وكده حطوا برنسبلز للانيميشن، اللي هي يعني اكتر حاجات بتخلي الانيميشن تبقى حلوة وتبقى واقعية كده، وتدي يعني الواحد يفهم معناها ايه. من اول ما يشوف حركة بسيطة جدا يفهم احنا عايزين نوصل له ايه من الحركة دي. فالنهارده هنتكلم على حاجة من البرنسبلز دي. وقفنا المرة اللي فاتت عند بداية الانيميشن، خدنا الخطوات اللي قبلها، والمفروض بقى ان احنا نبدأ دلوقتي نعمل بقى الحركة نفسها، الانيميشن نفسه. البرنسبلز دي بتابلاي يعني 2D و 3D. هي البرنسبلز دي عامة، بتابلاي على سواء هي 2D انيميشن ولا 3D انيميشن. المهم ان هي انيميشن، هي في حركة بتحصل، سواء لو احنا بنعملها 2D بتبقى عن طريق ان احنا بنرسم صور كتير جنب بعضها تدي ايحاء بالحركة، او لو احنا هنعملها بقى على الكمبيوتر وهنعمل حاجة 3D، احنا اللي بنديله مثلا الكي فريمز والكمبيوتر هو اللي بيعمل الفريمز اللي في النص. فأي حاجة من دي بتعتبر انيميشن، ولها برنسبلز معينة عشان تطلع مظبوط. البرنسبلز دي كانت اتحطت ما بين 1920 لل 1930s، وبقت هي الرولز اللي معروفة لأي حد بيتعلم انيميشن، لازم بيبدأ يتعلم البرنسبلز دي في الأول. هناخدهم واحدة واحدة، بس الأول هقول لكم أساميهم كلهم كده على بعض. أول واحدة اسمها squash and stretch، تاني واحدة اسمها anticipation، بعد كده staging، بعدين straight ahead action and pose to pose، بعد كده timing، slow in and slow out، secondary action، arcs، exaggeration، وappeal. هوريكم فيديو الأول بيجمعهم كلهم مع بعض في فيديو واحد، اوكي، عشان ناخد زي introduction عنهم كلهم كده مرة واحدة. Well, the 12 Principles of Animation were formed many years ago at the Disney Studios by the 9 original animators. دول التسعة الانيميترز من ديزني ستوديوز اللي حطوا ال 12 principles of animation. Fondly called the 9 Old Men. These guys were the best منهم the 9 old men. animators in the world, and after years and years of animating, they realised that there were certain laws or principles that could apply to animations to make it really shine. So for the next few months, we'll be looking at each of these of animation as described by the legendary animators Frank Thomas and Ollie Johnston. So the first principle is squash and stretch. This is the principle that animated objects will get longer or flatter to emphasize their speed, momentum, weight, and mass. Here's a bouncing ball that has squash and stretch. And here is one without squash and stretch. ركزوا في الباونسينج بول دي عشان الاكسرسايز اللي هتعملوه هتعملوا فيه باونسينج بول. في كذا برنسبل من اللي احنا هناخدها النهارده هتبقى داخله في موضوع الباونسينج بول ده. يعني ده دايما الاكزامبل اللي بيستخدموه في بدايه اي انيميشن عشان يعلموا كل البرنسبلز بتاعت الانيميشن. فهتلاقوا مثلا 4 5 من البرنسبلز اللي هاخدها النهارده هتابلاي على موضوع الباونسينج بول. يعني ده كده simplest form of animation اللي فيها ينفع يتشرح عليها البرنسبلز دي. فدي كده هنا في الستريتش والسكواش. مين فهم ايه الستريتش اند سكواش دي؟ ومين عارف اصلا الحاجات دي من الاول؟ ومين فهمها دلوقتي؟ يعني او حاسس هي ممكن تكون ايه؟ أنا كنت عملت عنهم برزنتيشن. نعم؟ كنت عملت عنهم برزنتيشن قبل كده ال 12. طيب كويس جدا. انت مين؟ عبد الرحمن ولا مين؟ عبد الرحمن أيضا. بس انا فاتحه الفيديو فول سكرين فمعلش مش هشوف اساميكم شويه يعني. طيب ومين تاني كان بيقول حاجه؟ كان في حد كان بيقول حاجه برضه.
هو احنا اشتغلنا عليهم في السكشن مع باشمهندس روان كنا. كويس كويس جدا. طيب تمام، حلو جدا. ماشي. واتفرجتوا على فيديوهات ولا شرحتوهم بس، ولا جربتوهم ولا عملتوا ايه؟ جربناهم على بلندر. حلو جدا، كويس قوي. تمام. طيب حد يشرح لنا بقى ايه السكواشن ستريتش ده؟ هو زي نفس فكرة الباونسنج يعني، إن الحاجات موت أو الحاجات يحصل فيها مرونة وهي تصطدم بحاجة مثلا. صح. طب ده بيبان ازاي في الرسمة؟ لو انت بترسمها بايدك كده بورقة وقلم هتعمل ايه؟ هتغير شكل الحاجة وهي بتتحرك. حرفيا الفوليوم هيتغير تماما على الحاجة يعني. شكلها بيتغير. اه وانت الفوليوم ما ينفعش يتغير، لكن المقاس بتاعها هيتغير. اوكي. لان بالظبط هقول لك يعني الماس بتاعتها نفسها كلها، يعني الماس بتاعتها لما تتحسب هتبقى هي حتى لو في 3 دي تبقى هيها. فما ينفعش مثلا تمطها زياده بحيث ان هي تبقى تكبر، مقاسها يكبر عن الاصلي. لا، هي هتصغر من ناحيه وهتكبر من ناحيه تانية. صح. وبعد كده هو أنا قصدي شكلها، يعني ايوه قصدي شكلها من الجنب ومن فوق وكده. بالظبط. وده هيبقى في مره ستريتشنج ومره سكواشنج، او في ناحيه هيبقى في سكواشنج وناحيه هيبقى في ستريتشنج. بالظبط صح. بالظبط. ده بيدينا ايحاء بالماس بتاع الحاجه، لو هو على حسب هو هيبقى جامد ولا ضعيف. بيدينا ايحاء ان الحاجه دي تقيله ولا خفيفه، وان هي ينفع يتعمل لها ديفورميشن بسهوله ولا لا. فاهم؟ يعني برضو سوفت ولا هارد وكده. بالظبط. See the difference? The amount that an object squashes and stretches says something about its mass. The more squash and stretch, the softer the object. The less squash and stretch, the stiffer the object. لو احنا عملنا سكواش اند ستريتش جامد قوي هنحس ان الحاجه دي عامله زي الجيلي كده، طريه جدا. لو عملناه قليل هتبقى مثلا زي كوره. ممكن لو كوره خفيفه مثلا او بالونه هتبقى طبعا غير مثلا كره قدم. فالاماونت اللي احنا هنعمل بيه سكواش اند ستريتش هيفرق على حسب الماتيريال بتاعت الحاجه والتقل بتاعها، وهي سوفت ولا ستيف. This first one looks like a water balloon, and the second one probably would be a bowling ball. Squash and stretch applies to characters too. Look at how this figure is stretching from the speed that he's coming down with, and then he squashes after he lands before settling in his pose. يبقى وهو بيتحرك بيعمل ستريتشنج، لما بيخبط في حاجه بيعمل سكواشنج. اوكي، شوفها تاني كده. He's coming down with, and then he squashes after he lands هنا سكواشنج لما نزل كده ضم نفسه على بعضه كده، ده كده سكواشنج. وستريتشنج لما بيفرد نفسه جامد وهو نازل وهو بيتحرك. before settling in his pose. You can also use بعد كده في الاخر بيرجع للبوز الاساسي بتاعه. squash and stretch to exaggerate facial expressions. Let's add some squash and stretch to this face. When his eyes are closed, his face is squashed, and when he opens his eyes in disbelief, his face stretches up and settles back to normal. It's very important to keep the volume of the object consistent. This is what a lot of people mess up with when they're first trying to do squash and stretch. They'll elongate the There are many people معلش يعني. who misunderstand what fiction is. They'll say fiction is a bunch of lies. ball like this and flat هو كده كان بيقول ان لو حد عمل الرسمه كده بالطريقه دي فكده هو هيبوظ الفوليوم بتاع الحاجه. يعني كده هي ما بقتش خلاص كوره اصلا، وما بقاش حجمها الاصلي. فهي المفروض تفضل محافظه على الفوليوم بتاعها، حتى لما المقاس بتاعها هيتغير كونسيستنت مع الفوليوم بتاعها. flatten it like this. This is what you should not do. The overall volume of the ball must be the same. So as the ball gets longer, it also gets narrower. When it gets flatter, it also gets wider. The same goes with cubes. If you're going in with one line, the other lines must go in the opposite direction. The cube should start out narrow, get flat, get narrow again, and then rest. طبعا الكلام ده المفروض ان هو لو بيتعمل مظبوط، مش كده يعني كروكي كده. فالمفروض طبعا ان هو بيبقى له حسابات، وزي ما قلنا قبل كده الانيميشن فيه ماث كتير جدا، حسابات كتير جدا المفروض عشان يتعمل كل حاجه فيه مظبوطه. فطبعا عشان يتعمل اي حاجه من دي المفروض ان هي لو هتتعمل مش ببرنامج 3D موديلنج او كده، فبتتعمل بحسابات.
دقيقة عشان يطلع الفوليوم هو ويطلع حاجة مظبوطة زي الريل objects يعني. In-betweening with cubes is easy because you can measure the line in between the two lines and then connect them to make the cube. If you master squash and stretch with cubes, the next step is to try to do it in 3D. Another important note is that the ball does not have to be stretching the entire time that it's falling. When it's just starting to fall, it should have its normal shape for the most part. يقول لك ما تبدأش على طول الستريتشنج من أول ما تبدأ تتحرك، لا أنت بتبدأ بالتدريج. يعني في الأول بيبقى مش باين قوي ستريتشنج، وبعد كده بيبدأ يزيد 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 لغاية لما يكون خلاص قربت تخبط في الأرض، بيكون عندها الموست اماونت اوف ستريتشنج. وبعد كده بتعمل سكواشنج، وبعد كده بترجع تعمل ستريتشنج تاني، بعد كده لما بتطلع فوق بترجع تاني لحجمها الطبيعي، وهكذا. And then when it's just about to hit the bottom, that's when it has the most stretch. So do not overdo squash and stretch in this sense. Alright, the second principle of animation is called anticipation. This is when a character prepares for an action to give the audience a clue as to what is happening next, as well as to make the action appear more realistic. ايه هي بقى الانتسيبيشن دي؟ مين فيكم فاهمها؟ حد فيكم فاهم يعني ايه anticipation كبرنسبل في الانيميشن يعني؟ هو انا بصراحه مش عارفه، بس احنا حته الكوره دي احنا كنا بناخدها في الجيم بروجرامينج. اوكي. كنا لما نيجي نعمل كوره وكده كنا لازم نحط لها في الكودينج ابعاد معينه عشان ما تقدرش ان هي تنط مثلا او ترجع او تلف او كده. فانا ما كنتش عارفه ان اسمها ستريتش اند سكواش يعني. اوكي، انت بتقولي على اول واحده اللي هي ستريتش اند سكواش. اوكي، اسمك ايه؟ مظبوط. ليورا. ليورا. اوكي، انا بسأل بقى على هنا تاني حاجه اللي هي الانتسيبيشن دي، لسه ما شرحتهاش انا دلوقتي. هو قال حاجه بسيطه عنها. حد فيكم عارف ايه هي الانتسيبيشن دي؟ اللي هو مثلا اخلي المتفرج يبقى متشوق للي هيحصل بعد كده، او احسسه اخليه مستعد للي هيحصل. مستعد. بس ازاي بقى مستعد؟ يعني مثلا هو فضل ماسك الحصايه شويه كده فخليت اليوزر يبقى او المتفرج يحس ان هو هيعمل ايه يعني. ايوه بالظبط، انا بحضره للحاجه اللي هتحصل. يعني هو بيبقى عارف اللي هيحصل، بيحصل له انتسيبيشن للي هيحصل. بالظبط يا زياد. يعني انا مثلا هو دلوقتي الكاركتر ده هيرمي الكوره، فبيرجع ايده لورا الاول، يعني بيعمل حركه قبل الحركه الاساسيه، بتحضره للحركه الاساسيه. لو هو مثلا هيجري في سباق مثلا، فممكن ساعات او عايز يجري بسرعه، فبيرجع لورا سنه الاول، جسمه بيرجع لورا سنه الاول يحضر نفسه وبعد كده يجري. فبيعمل عكس الاكشن. يعني مثلا هو هيرمي الكرة بالمضرب، قبل ما يخبط الكرة بالمضرب يرجع لورا، يرجع المضرب لورا الاول عشان ياخد قوة الدفع بتاعته، بعد كده يضرب الكرة. فكل حركة بتتعمل بنعمل قبلها عشان نقويها اكتر. هي كل الحاجات دي اللي احنا البرنسبلز دي بتخلي الحركة تبان اكتر هي مغزاها ايه، او تقويها اكتر، تقوي الحركة اكتر، تعمل emphasizing للحركة اكتر. فحتى السكواش اند ستريتش ده بيعمل emphasizing للحركة اكتر من العادي. احنا ممكن نعملها عادي بس تبان اكنها روبوت كده شوية، لكن عشان نبين الحاجة طبيعية اكتر وقوية تتفهم على طول في ثواني، يبقى بنستخدم البرنسبلز دي. فتاني حاجة هي الانتسيبيشن. قبل ما نبدأ الحركة نفسها بيبقى في حركة الأول استعدادية ليها. One example is when a character is about to jump. Before leaping into the قبل ما ينط air, مثلا he has ينزل to لتحت، prepare for the action by crouching down to build energy. It's like a بيعمل أي حركة عشان الأول تاخد انرجي، فبتعمل حركة قبلها استعدادية. فهو مثلا عشان قبل ما ينط فبينزل لتحت الأول يستعد وياخد قوة وبعد كده ينط مثلا. في حد كتب حاجة؟ مش عارفة أفتح الشات. لما نخلص الفيديو. spring that coils up before releasing. Look at this character jumping without any anticipation. It looks كده لو هو بينط من غير ما يعمل زي السوسته كده في الأول، يدخل الأول لجوه. very unrealistic because the energy to jump comes out of nowhere. الواحد بيحس ان هي it's not realistic، يعني مش حاجه واقعيه ان هو ينط كده على طول.
Here's another example, a punch. To add power to the punch and communicate to the viewers that he is about to punch, he reaches his arm back and then punches. By contrast, having no anticipation results in a very weak punch. هو لو بيضرب عايزين نبين ان هو بيضرب بقوة، فهيرجع ايده لورا بقوة الاول وبعد كده يضرب. لو هو عمل على طول ضرب على طول بنحس ان الضربة ضعيفة. You'll see this in a lot of cartoons. Before running, a character will wind up before taking off. Every single time. In the previous video about squash and stretch, this face هو قال برضو لما الواحد بيكون هيجري بيخلوا دايما الكاركتر يرجع لورا سنة كده ويعمل حركة استعدادية قبل ما يجري. This actually uses anticipation as well. Instead of immediately stretching up, the face squashes first to anticipate the stretch and give it more power. قبل ما يعمل stretching لوشه، الأول بيعمل squashing لوشه، فده برضو يعتبر anticipation. لما بيعمل squashing قبل ما يعمل stretching لوشه، قبل ما عايز يبين ان هو مثلا مخضوض، فبدل ما يخلي وشه يتخض كده على طول، بيخليه الأول يعني يعمل squashing كده لتحت الأول بعد كده يتفرد. Anticipation helps communicate actions to the audience by preparing them for the next action. This can happen in many ways. If a character is about to take something out of their pocket, they make their hand very visible and up in the air before going into the pocket. Otherwise, the audience might miss it and wonder how they got that object in the first place. The most important thing is that the viewer notices the hand and the pocket, so the character cannot be performing any competing actions. Let's say that something's about to happen on the right. لازم تبقى وانت بتعمل الحركة بتاعت الانتسيبيشن في الكاركتر بتاعك تبقى مبينها كويس جدا وما يكونش بيعمل حاجة تانية في نفس الوقت عشان اليوزر يلحق يشوفها. وهو مثلا دلوقتي عايز يحط ايده في جيبه ويطلع حاجة، فلازم ايده تبقى باينة وجيبه يبقى باين وما يكونش بيعمل حاجة بالايد التانية في نفس الوقت عشان نركز على الحركة دي بس. A character may prepare for that action by pointing their eyes and head to look in that direction, leading the viewers to also look there. It's important to make it as easy as possible for the audience to understand what's going on without having to watch it twice. But this can also be used to trick the audience too, if you lead their eyes in one direction and then surprise them by having something happen on the other side of the screen. Taking anticipation a step further, you can actually have multiple levels of anticipation. Let's go back to our punch animation, where the character winds up before punching. This animation has one level of anticipation. Now look at this one. The character is actually winding up for his wind-up by going forward, then winding up, and then before punching, he throws his other arm back to... بيقول لو عايزين نقوي أكتر الحركة ممكن نعمل كمان anticipation للanticipation. يعني هو مثلا هيرجع إيده لورا قبل ما يرمي أو يضرب. خلاص أنا بقى أطلعها كمان قدام الأول قبل ما أرجعها لورا عشان أقوي كمان الحركة اللي هو بيرجع إيده لورا، وبعد كده أطلعه لقدام. Further anticipate the punch. This punch is very complex. It's actually similar to what a baseball... يعني هنا عمل pre-anticipation وبعد كده anticipation وبعدين pre-action وبعدين action. يعني عمل 4 حركات عشان يقوي جدا الحركة اللي هو عايز يعملها. Ball pitcher does when he's getting ready to throw the ball. So the third principle of animation is called staging. Staging is the presentation of any idea so that it is completely and unmistakably clear. This is a very broad principle because it covers so many areas of animation. Staging يعتبر حاجة عامة شوية، بس هي الطريقة اللي احنا بنظهر بيها الحاجة عشان تبان. زي لما نكون مثلا على مسرح والأضواء بتيجي على الكاركتر اللي احنا عايزينه يبان دلوقتي، فاحنا برضو بنبقى عايزين نوجه الأضواء، عايزين نوجه الكاميرا، وعايزين نوجه الفوكس بتاع الشخص اللي بيتفرج على حاجة معينة، فبنغير وضع الكاميرا، بنغير الحركة اللي هو بيعملها، بنركز على حاجة معينة، بنقرب وشه لما يكون مثلا عايزين نبين تعبير وشه، بنقرب على ايده لما نكون عايزين نبين الحركة اللي هو بيعملها بايده، بنعمل emphasizing لحاجات معينة عن طريق الستيجنج بتاعنا، عن طريق شكل الستيج وشكل التصوير بتاعنا. It can apply to acting, timing, camera angle and position, and setting. So when you're animating, you want to be in full control of where the audience is looking. You're essentially saying, look at this, now look at this, and now look at this. This control is achieved through staging. All of the elements of the scene work together to move the viewer's eyes around the screen. Here's an example of bad staging. لما نعمل كذا حاجة كده في نفس الوقت، أولا ده كده داخل فيه التايمينج كمان، التايمينج ده من البرنسبلز اللي احنا هناخدها، داخل فيه حاجات كتير، داخل فيه التايمينج، داخل فيه الكاميرا، داخل فيه حاجات كتير،
المهم ان احنا في الاخر عايزين نركز عين الفيور ان هو يشوف الحاجات في الوقت اللي احنا عايزينه بالطريقه اللي احنا عايزينها. فمثلا هنا ده اكزامبل لباد ستيجنج، ان هو عمل كذا حاجه في نفس الوقت، يعني هو وقع والناس بتتفرج عليه وبتضحك وكل ده في نفس الوقت، فاحنا مش عارفين نشوف ترتيب الاحداث، مش عارفين نفوكس على حاجه منهم، فالواحد ممكن يتلخبط او ما توصلوش الرساله اللي احنا عايزين نوصلها من الانيميشن. The characters are competing for stage presence, so the viewer doesn't know which one to look at. The camera has a lot to do with this. It's important to know when to be close up and when to be far away. مزيد من المرح مع وجوه بيض الشوكولاتة الجديدة واللذيذة من أوزمو. معلش هما كويس بيجيبوا لكم اعلانات عشان تصحصحوا، كل ما حد ينام بيجيبوا له اعلان على طول. Far away is good for big actions, while close-up is good for expressions. Don't have the main action be off to the side. It should be either in the center of the screen. اي مين اكشن احنا عايزين نظهرها او نعمل لها امفاسايزن اكتر نجيبها في نص السكرين او في التلتين، لكن ما نجيبهاش على الجنب خالص، احنا عايزين انه يركز ان دي اهم حاجه دلوقتي. لو عايزين احنا نبين اكشن كبيره هيجري مثلا هيعمل حاجه يبقى نجيبه من بعيد، لو عايزين نبين حاجات من قريب تعبيرات وش حركات ايد مش عارفه ايه نقرب اكتر. Or in one of the thirds of the screen. If they're facing to the side, there should be more empty space in the direction that they're facing, unless someone's sneaking up behind. المفروض ان احنا لو هنجيبه وهو باصص للجنب نخلي المسافه الاكبر في الناحيه اللي هو باصص فيها، الا لو في حد هيجي من وراه مثلا او في حاجه هتحصل فممكن نسيب مسافه من وراه. Them, in which case they would no longer be the main character of the shot. The main action of the scene should be very clear and simple. It can't be upstaged by other things that are going on. This takes attention away from the main point. المفروض ما نحطش حاجات كتير حوالين المين اكشن تخلي الواحد ما يركزش مع المين اكشن، يعني لازم المين اكشن تبقى هي الاساس وبقيه الحاجات تبقى مش باينه. It should also have proper timing. Let one action finish before the other person starts their action. لو في كذا اكشن ورا بعض كل اكشن تبقى لوحدها في تايمينج بتاعها، لو عملنا كذا اكشن في نفس الوقت برضو مش هنلحق نشوف ترتيب الاحداث. Instead of overlapping them. Sometimes you need to insert pauses if there's something on screen that needs to be processed by the viewer before moving on. Sometimes if there's any text on the screen, you should keep it on screen for as long as it takes to. نحتاج نعمل pauses، نعمل بريك في حتت معينة، نستنى كده شوية لغاية لما اليوزر يبقى معانا الفول اتنشن بتاعه، وبعد كده نعمل الحاجة زي ما من شوية كده لما هو كان هيضرب بالبتاع دي. This takes attention away from the main point. It should also have proper timing. Let one action finish before the other person starts their action, instead of overlapping them. Sometimes you need to insert هو هنا مثلا ده كده رمى على طول، ممكن في حاجة تانية أحسن إن هو يستنى شوية. pauses if there's something on screen that needs to be processed by the viewer before moving on. Sometimes if there's any text. يعمل بوز الأول وبعد كده يرجع. لو في تكست نسيبه على الشاشة كفاية إن الناس تعرف تقراه. On the screen, you should keep it on screen for as long as it takes to read it out loud 3 times. بنسيبه لغاية لما إحنا نكون نقدر نقراه 3 مرات ورا بعض. But it's not just about controlling the viewer's eyes, it's also about conveying ideas. If a character is sad, for example, you want to make sure that the viewer knows that and feels that. If someone's house is supposed to be very poor and decrepit, go over the top to make sure that they get it, and don't have any objects that detract from that purpose. لو عايزين نبين حاجة معينة نركز كل تركيزنا على الجزء اللي بيبين ده، يعني احنا مثلا عايزين نبين دلوقتي ان البيت ده فقير، نشيل كل الحاجات اللي ملهاش لازمة ونركز على ان احنا نبين ان هو في حاجات كتير بايظة مكسرة كده يعني. Let's take this scene and give it the staging treatment. This fat guy is eating pizza. The idea that we want to convey is that he is a severe overeater. So let's set the stage more. Let's give him more pizza and put piles of نبين اكتر الحاجة اللي احنا عايزين نبينها، مثلا هو في اللقطة دي عايزين نبين ان هو يعني مدمن اكل يعني. ايه نزود بقى كمية البيتزا اللي قدامه ونزود كمية كراتين البيتزا اللي وراه وبعدين بقى ممكن نغير كمان الكاميرا انجل هنشوف. of pizza boxes behind him and stains on his shirt. Let's move the camera down below him to make him look bigger. And let's change his acting so that his weight actually gets in the way of his eating, so he can't even reach for the soda without falling over. Now let's make sure to time it right so he notices the soda and then reaches for it. Now the idea is very clear. Alright, so the fourth animation principle is called straight ahead and pose to pose. This term describes 2 methods used to animate drawings. The first method, straight ahead, is where you draw the
هنا ال straight ahead and post to pose دول طريقتين بنختار ما بينهم في طريقة رسم الانيميشن نفسها او طريقة ان احنا نحط الفريمز بتاعت الانيميشن. first drawing, and then you draw the second drawing, and then the third drawing, and so on. It's basically animating as you go. The second method, pose to pose, is where you draw the beginning and end of each main pose and go back later to fill in the drawings in between. So there are benefits to both methods. Pose to pose is generally better for most actions because it gives you the most control. You have a good idea of what the action is going to look like very early in the process. So instead of worrying if the character is going to end up in the right place, you decide where they end up from the البوست تو بوز احنا بنحط اول حركه واخر حركه واللي في النص، وبعد كده بنملى اللي في النص، وبعدين بعد ما نملى اللي في النص نملى اللي في النص ما بينهم تاني، وهكذا. فبنبدا الاول عندنا صوره للحركه كامله من اولها لاخرها، هتبقى اولها فين واخرها فين. فمثلا لو هو هينط من حته لحته، فاحنا عايزين نتاكد ان هو في الاخر هيوصل للحته اللي احنا عايزينها، فنرسم البدايه ونرسم النهايه ونرسم الحته اللي في النص، وبعد كده نرسم اللي في النص. وطبعا احنا اصلا حتى بالكمبيوتر في حاجات اللي في النص احنا مش بنرسمها كلها، بس لو احنا هنزود فريمز من عندنا احنا كي فريمز، فاحنا هنزود في النص ما بين كل اتنين واحده كمان. دي طريقه اللي هي البوست بوز. فايدتها ان احنا نعرف الحركه ككل من اولها لاخرها هتبقى شكلها عامل ازاي الاول. beginning and work backwards. Also, using straight ahead animation can lead to the character changing size or being on a different level from beginning to end. Pose to pose can save you a lot of work. If you were to animate a whole sequence straight ahead and then realize that one pose is off, you would have to change several drawings to fix that one pose. But with pose to pose, you do the main poses to see if it feels right. لو احنا بنستخدم الطريقه الثانيه دي بتخلينا ان احنا ممكن لو في حاجه حسينا ان هي غلط هنضطر ان احنا نمسح رسومات كتيره جدا. الطريقه الثانيه احنا بنرسم على طول، يعني الطريقه الثانيه ما بنعملش المين بوزز، بنرسم كل الحركه اللي بعديها على طول، نرسم الحركه الاولانيه بعدين الحركه اللي بعديها وبعدين الحركه اللي بعديها وهكذا. اوكي. فالطريقه دي مشكلتها ان هي ممكن اولا ممكن واحنا بنرسم حاجه تصغر فجاه واحنا مش واخدين بالنا لان احنا مش راسمين البوزز في الاول، فممكن واحنا بنرسم مثلا حركه بعديها حركه بعديها حركه غصب عننا الحجم مثلا الكاركتر يصغر او حاجه زي كده. لكن في البوست بوز احنا بنبقى محافظين على يعني اول الحركه ونص الحركه واخرها اصلا مظبوطين من الاول، وبعد كده بنملى اللي في النص، فده برضو بيبقى احسن. وكمان لو في حاجه غلط في الحركه بنلغي عدد بوزز قليله، مش بنمسح كل الرسومات اللي احنا رسمناها ونعمل تاني. And you can catch problems early on. Straight ahead animation, on the other hand, is good for animation that is unpredictable. straight ahead بقى لها استخدامها برضو. straight ahead بنستخدمها في الحاجه اللي احنا اصلا واحنا بنرسم مش عارفين هي هتبقى عامله ازاي قوي، لان هي حاجه unpredictable، يعني هي مش حركه اصلا اوريدي معروفه التطور بتاعها ايه. زي مثلا احنا بنعمل نار واحنا بنعمل حاجه فلويد كده بنعمل، فاحنا بنمشي واحده واحده خطوه خطوه في الرسمه وعشان تطلع الانيميشن كده طبيعيه اكتر. Some examples of this include fire, water particles, clouds of dust, explosions. ميه، دخان، انفجارات. The reason why straight ahead works well is because there are laws of physics that work at a constant rate, and it's hard. لان احنا There are many people who misunderstand what fiction. لان احنا واحنا بنرسم الحاجات دي، يعني واحنا بنرسم الميه والدخان والنار والكلام ده، هو اصلا الحركه بتاعتهم ماشيه على laws of physics، يعني ماشيه بالقوانين الفيزيكس اللي هي كل خطوه بتاثر على الخطوه اللي بعديها constantly. القانون ماشي كده خطوه خطوه. اوكي. لكن الحركات الثانيه بتبقى ماشيين فعلا pose to pose، يعني احنا هنمشي زي الطبيعي زي الناتشرال يعني. with the flow based on what you know about fire and let the fire kind of create itself. If we were to look at the beginning and end, يبقى اكن الفاير هي اللي بتكريت اتسيلف. ليه؟ لان احنا عارفين ان الفاير مثلا بعد ما تعمل كذا هيحصل كذا، احنا مش بنقول لها اعملي ايه بقى في الاخر، مش بنقول لها الشكل النهائي بتاعك هيبقى ايه، على حسب الخطوات اللي هتحصل في النص على حسب ما هيبقى الشكل النهائي بتاعها عن طريق الخصائص بتاعت النار نفسها. we wouldn't even know how to in between it. However, you can still use pose to pose to make the general shapes and fill it in between to make it smoother. Another example of unpredictable animation is overlapping action, which will be covered in depth in the next video. Let's say that a character has floppy ears. You could draw the figure with his ears for each pose and just draw the in-betweens accordingly, but another method is to animate the figure using pose to pose without the ears and then going through and adding the ears using straight ahead. This is good. هنا مثلا هو هيقسم الرسمه لنصين،
الحركة الأساسية بتاعت الرسمة دي هيعملها بوست تو بوز عادي، لكن ودان الكاركترز دي عشان يرسمها في كل فريم لوحدها بالشكل بتاعها independent من الحركة نفسها، فهيرسمها بستريت اهيد. Because you can focus on the figure's movements without the distraction of having to do his ears, and you can also focus on the physics of his ears without the distraction of his body's movement. This also applies to hair, tails, and other appendages. When you work pose to pose, there's some vocabulary that goes into it. There are main poses called keys, secondary poses called extremes, and further broken down poses called breakdowns. Make the keys واكستريمز وبريكداونز. كيز اللي هي الاساسيه الاولانيه وفي النص وفي الاخر، واكستريمز اللي ما بينهم، وبريك داون بقى لما نيجي نعمل تفاصيل بقى في الحركه نفسها. keys first, perfect them, then decide the farthest the character will go in each direction using extremes, and then decide how you want the extremes to connect using breakdown poses. At this point, you can start in-betweening. Working with this sort of hierarchy will give you the most control, as opposed to doing your pose-to-pose straight ahead, so to speak. This is like pose-to-pose within pose-to-pose, because you are perfecting the poses at each level before moving down to the next level. Alright, so the next principle of animation is called follow-through and overlapping action. This is the technique of having body parts and appendages drag behind the rest of the body and continue to move when the body stops. Follow-through and overlapping action are often associated with another technique called drag. These names all describe the same thing but in different ways. For example, follow-through refers to the way parts of the body continue to move after the body is stopped. follow through يعني ان في اجزاء من الجسم بتفضل تتحرك بعد ما الجسم يقف. يعني مثلا هو بيحرك راسه وفي الابندكس بتتحرك لوحدها بتفضل تكمل. Okay? Overlapping action describes the offset between the timing of the main body and its other parts. Drag describes the technique of delaying the movement of body parts in relation. Drag بقى العكس، ان هي بتتأخر عبال ما توصل to the main body. All three of these are basically describing different aspects of the same thing. Follow-through and overlapping action add a great deal of realism to a character. Here's a character with and without follow-through and overlapping action. Basically, when the main body moves, the tip of the appendage should be the last to catch up, and when the body stops, the tip should follow through the farthest before settling back. This is true of not just appendages, but the whole body as well. When coming to a stop, often the body will follow through and then come back. Just as a character needs to anticipate his jump, he also needs to follow through his land. يعني اول الحركه هيبقى فيها الانتسيبيشن واخر الحركه هيبقى فيها الفولو ثرو، اللي هو عبال ما الجسم ياخد وضعه الطبيعي هيفضل برضو شويه لسه بيتحرك زياده وبعد كده يرجع لوضعه الطبيعي. Sometimes the extra skin on a character can be treated as a separate entity with drag and follow-through. Similar to squash and stretch, the amount of drag that you give something says something about its mass. The first one is like a TV antenna, while the second one is... القوة بتاعت الفولو ثرو والحاجات دي بتفرق طبعا على حسب برضو الماس بتاع الحاجة. لو هو حاجة خفيفة هيتحرك جامد، لو هو حاجة جامدة هيتحرك بالراحة. like a feather. It's usually easier to add the appendage after the animation of the main body is finished. When adding hair, for example, use the previous frame as an indicator of where the hair should be stretched towards. Since it has drag, لما نيجي نرسم مثلا الهير عايزين نعرف نعمل له stretching ازاي في انهي اتجاه واحنا بنرسم الرسمة اللي بعديها، فممكن الرسمة اللي قبليها نعمل stretching ليها. يعني هو بيفضل لسه متأخر عن بقية الحاجة، فهو بيفضل لسه معمول له stretching للحركة اللي قبله. هو مثلا الشعر كان ورا، لما يطلع لقدام بيعمل stretching لورا، بيكون لسه dragging ورا الحاجة. It should be dragging from where it was in the last frame. In addition, make sure to let the hair follow through when the body comes to a stop. Arms are a good place to insert follow-through and overlapping action. Have the elbows lead the arm's actions. The elbow comes first, followed by the forearm, and then the hand. This is true even when walking. The forearms drag slightly behind the elbow. الأجزاء مش كلها بتتحرك في نفس الوقت. في جزء بيتحرك الأول وبعدين جزء تاني بيعمل دراج وراه وبعدين جزء تاني بيعمل دراج وراه. وطبعا آخر واحد برضه هيعمل follow through وهيفضل مطول بعدين.
elbows, and the hands drag slightly behind the forearms. Overlapping action helps to break up an animation to make it more interesting. If we offset the movement of the arms and legs, the animation appears more graceful. If a character is standing up from the ground, we could offset the top half from the bottom half to make it look less easy and more realistic. كل ما نقسم الحركة لكذا overlapping action في نفس الوقت، كل ما بنخليها تبقى باينة إن هي natural أكتر. يعني مثلا الجسم مش كله هيتحرك مرة واحدة زي الروبوت كده، في جزء منه هيتحرك الأول، ممكن نخلي مثلا لو هو طالع لفوق نخلي الجزء اللي فوق حركته منفصلة شوية عن الجزء اللي تحت. فلو ركزتوا هتلاقوا إن إحنا عملنا كده بنبينه طبيعي أكتر. Alright, so the next principle is called slow in and slow out. This principle refers to the way pretty much all movement starts slowly, builds speed, and finishes slowly. This is one of the most important principles to achieving lifelike motion. Without slow in and slow out, things feel mechanical. That's because robots are one of the only things that actually move their parts at a constant speed. To use this principle in 2D animation, you take your extreme poses, draw a single in-between, and then draw in between those, then only in between the drawings closest to the extremes until you're satisfied with the amount of slow in and slow out. With 3D المفروض ان احنا كل ما بنزود الفريمز اكتر في حته معينه بنخليها ابطا. فاحنا هنا مثلا عايزين العربيه سلو ان اند سلو اوت، دي معناها ايه؟ ان مثلا العربيه لو ماشيه في الحقيقه هتاخد وقت الاول عبال ما تطلع، وهتاخد وقت برضو في الاخر تبطأ وهي بتقف. فالجزء اللي في الاول والجزء اللي في الاخر بيبقى ابطأ من الحركه الاساسيه اللي في النص والعربيه ماشيه. فلو احنا خليناها تبدأ على طول تشتغل بالسرعه الاساسيه بتاعتها وتوقف برضو عادي، يبقى كده هيبقى مش ناتشرال، مش ده الطبيعي. يعني لو خلينا العربيه تبدأ على طول بالسرعه القويه، ده مش الطبيعي. المفروض تبدأ بالراحه الاول وفي الاخر برضو تبطأ بالتدريج، يعني كده. That's because robots are one of the only things that the movement of the arm is called slow in and slow out. This principle refers to the way pretty much all movement starts slowly, builds speed, and finishes slowly. This is one of the most important principles to achieving lifelike motion. Without slow in and slow out, things feel mechanical. العربية اللي فوق هتلاقوها ان هي بتبدأ بالراحة وبعد كده تقف بالراحة، لتحت بادئة على طول سريعة. دي شكلها مش ده الناتشرال. That's because robots are one of the only things that actually عاملة زي الروبوت، ما بتبقاش الحاجة ناتشرال. move their parts at a constant speed. To use this principle in 2D animation, you take your extreme poses, draw a single in-between, and then draw in between those, then only in between the عشان نبطأ البداية والنهاية بنعمل بوزز أكتر في البداية وبوزز أكتر في النهاية، فده بيخلينا ندي وقت أطول للجزء اللي في الأول، لأن هو هيكون هو ماشي بالكونستنت فريم بير سكند. فإحنا لما نزود فريمز في الأول هو كده بيزود الوقت في الأول، ولما بنزود فريمز في الآخر برضو بيزود الوقت في الآخر، فبيدي للحركة وقتها أكتر اللي في الأول واللي في الآخر. drawings closest to the extremes until you're satisfied with the amount of slow in and slow out. With 3D animation and motion graphics, adding slow in and slow out is a matter of changing the motion curves from linear to spline. فده لو انتوا بتستخدموا بقى البرنامج الموديل فانتوا هتحركوا الموشن ان هي هتبقى سبلاين، وعادة هو ده اللي بيبقى الديفولت، ان الحركة تبقى ماشية بسبلاين ما بتبقاش ماشية باللينير موشن. By adjusting the Bezier handles. As time progresses, the object starts slow, gets fast, and ends slowly. يبقى الكيرف بيبقى عامل كده، بيبقى بادئ الأول بالراحة وبعد كده يسرع وبعد كده في الآخر يرجع يبطأ تاني. ده الكيرف المظبوط عشان نعمل slow in و slow out. Use it wisely. For example, you wouldn't add a slow out to a bouncing ball as it's colliding with the ground, but you would add it as it's bouncing back up. You wouldn't add it to a bullet coming out of a gun, but you would add it as the gun comes up due to whiplash. Using this principle can allow you to only have to draw one in-between if the motion is quick enough. Draw one in-between and then add another frame on either end with the drawing slightly skewed in the correct direction, and then it's done. Sometimes you don't even have to add the one in-between. This kind of motion can be achieved in 3D with very extreme curves. Many people starting out with animation get impatient and draw the next frame very far away from the beginning. It's very unrealistic for a character to go from completely still to super fast, so adding a few drawings to ease into it will fix the problem. A good way to fix a choppy animation is to analyze the space between the drawings. They should be evenly spaced, with drawings closer together at the beginning of the action and at the end of the action, and drawings farther apart in the middle. Alright, the seventh principle of animation is called arcs. So very few organisms are capable of movements that have a mechanical in and out or up and down precision. Most living creatures will move in a circular path, otherwise known as an arc.
So let's say that we were given these key poses and we're told to fill in the poses in between. Simply taking the midway point between the poses will not work because this looks way too mechanical. المفروض ان احنا لو احنا حاطين poses وهنعمل او هنحط الفريمز اللي ما بينهم، لو حطيناها كده على طول مش حطيناها في ستريت لاين هتبقى very mechanical. اي حاجه طبيعيه المفروض ان هي بتمشي في arc ما بتمشيش في straight line. The ball needs to follow an arc. Of course, we also need to consider the slow in and out caused by gravity. When doing this in 3D and لو انتوا برضو بتعملوا مثلا الباونسنج بول دي المفروض كل حركه منها هتبقى arc مش هتبقى line. in motion graphics, we can achieve this effect by keeping the movement in the x-axis constant, but giving the movement in the y-axis a slow in and slow out. This will give the ball its arc. Now let's look at this head turn. Right now it looks pretty dull and straight, but if we add an arc to it, it gives it a little bit more character. Forgetting about arcs can lead to some obvious mistakes. For example, we may in between this movement by calculating the midpoint like this and cause the shape of the object to shrink. If we were to draw a simple arc as reference, احنا مثلا دلوقتي وهو دي بتتحرك كده المفروض ان هي تمشي على ارك عشان تفضل بنفس الطول الطبيعي بتاعها. لو احنا مشيناها على ستريت لاين هتقصر في النص، فطبعا ما ينفعش. فدي برضو من الحاجات اللي بتحتاج ارك. then this movement would be a lot easier and more realistic. Arcs can be added to almost any figure movement. This guy is landing on the ground. Let's have his body settle in an arc. This guy is reacting with shock. Let's have his body and arms follow an arc. This guy is taking a step. Have his body move down and up in an arc before he even takes his next step. This guy is kicking. Have his leg and body follow through in an arc. When movements are very fast, you can add arcs in the form of a smear. Take the beginning and end pose and draw an arc in between and fill it in the same color as the object, maybe slightly transparent or fragmented towards the end of it. ممكن عشان نسهل على نفسنا الاركس نحاول نرسم الحاجه بالطريقه اللي زي ما مرسومه كده ان احنا نملاها بلون عشان نشوف الحركه هتبقى ماشيه ازاي. كمان ده بيزود، ممكن لو سيبنا حته من اللون ده ورا الحاجه بيبين ان الحركه بتاعتها اقوى. The action. Okay, the next principle is called secondary action. This principle is often associated with overlapping action, although according to Frank and Ollie, it means something very different. Secondary action describes gestures that support the main action to add more dimension to the character animation. For example, a character may be walking angrily. The primary action is the legs, and the secondary action is everything else. The arms swinging, the head bobbing, and the facial movements. Let's say a character is about to knock on a door. The secondary action of the other hand will communicate what kind of door knocking this is. If it's a fist, it makes him look angry. If it's dainty, secondary action يعني الاكشن بتاعت الجزء التاني من الجسم مثلا اللي مش بيعمل المين اكشن. فمثلا هو دلوقتي بيخبط على الباب، الجزء التاني من جسمه ممكن يبين لنا هو متضايق ولا مبسوط ولا ايه. يعني كده مثلا لو شفنا الرجل ماشيه لوحدها مش هتدينا كفايه. احنا لما شفنا تعبير الوش وحركه ايديه ادت لنا احساس اكتر بالمشي عامل ازاي. bobbing, and the facial movements. Let's say a character is about to knock on a door. The secondary action of the other hand will communicate what kind of door knocking this is. If it's a fist, it makes him look angry. If it's dainty, it gives him a graceful, happy vibe. If it's tucked close while the head looks back and forth before knocking, it communicates that he doesn't want to be discovered. This guy is picking up a box. We can give him more personality by having him rub his hands together and twiddle them in the air while getting ready to pick it up. It's important not to let the secondary action dominate the primary action. If a figure has a sad expression that should be seen, and we are adding a secondary action of wiping away a tear, the hand shouldn't cover the face. On the other hand, don't let it go unnoticed. People might not even notice that there's a tear there unless you give it its own time. This is why the principle of staging is very important in secondary action. الستaging مهم قوي في السكندري اكشن عشان لو احنا عايزين نعمل فوكس عليها لازم نديها وقتها. مثلا زي ما هو بيعيط كده وعايزين نبين ان في دموع عشان تبقى واضحه اكتر فنديلها وقت الدمعه لوحدها تنزل وبعد كده السكندري اكشن ايده تيجي تمسح الدموع دي. بس ما نجيبش مثلا منديل كبير قوي يغطي اصلا الدموع ويغطي وشه ويغطي المين اكشن بتاعتنا اصلا. So let's take this simple bite animation and give it some secondary action. First, let's make him lick his lips to show that he's hungry. Next, let's make him close. اول كان بياكل عادي، عايزين نبين بقى ان هو جعان قوي بقى ومستمتع فنخليه مثلا يعمل ايه ليكينج. ممكن نزود secondary actions كتير تقوي المين اكشن بتاعتنا.
close his eyes and have his eyebrows go up, showing that he likes it. Last, let's make him shake his head because he cannot believe how good it tastes. The primary action is the bite, but all the secondary actions add more dimension to the bite. So the next principle is called timing. This principle states that the personality and nature of an animation is greatly affected by the number of frames inserted between each main action. Basically, if you have many drawings that are very close together in between the two main poses, the action will be very slow. If you have very few drawings set far apart from each other, دي اللي احنا قلناها في حكايه التايمينج، ان هو لو احنا زودنا كل ما بنزود فريمز في حركه معينه بنديها وقت اطول، لما بنقلل الفريمز ونخليها بعيده عن بعض بنديها وقت اقل، بتبقى اسرع يعني. the action will be very fast. Less drawings means fast, more drawings means slow. One simple action can have 10 different meanings depending on how many frames you give it. This man is leaning from one shoulder to the other. With no in-betweens, it looks like his head is being hit by a tremendous force, nearly snapping off his neck. With one in-between, his head has been hit by a rolling pin or some other object. With two in-betweens, he has a muscle twitch. With three in-betweens, he's dodging the rolling pin or the other object. With four, he's saying, move it, get out. على حسب عدد الفريمز بتبين الحركه دي قويه ولا ضعيفه، وايه الطبيعه بتاعتها بالظبط، ايه النيتشر بتاعتها بالظبط، يعني هو اتخبط بحاجه جامده ولا اتخبط بحاجه خفيفه، ولا عنده بس شد عضلي، ولا هو اصلا ما اتخبطش اساسا عرف يفلت منها. Get out of here. With five, he's more friendly, saying, over here, come on. يعني لما زودناها خالص بقت بطيئه الحركه، بقت ضعيفه جدا، اكنه بيضحك بس وبيقول له تعالى مثلا. Come on, hurry. With six, he sees the good-looking girl or the sports car he always wanted. With seven, he's trying to get a better look at something. With eight, he's searching for the peanut butter on the kitchen shelf. With nine, he is appraising something very thoughtfully. And with 10 in-betweens, he is stretching a sore muscle. The standard frame rate for movies is 24 frames per second. If one drawing is made for each frame, 24 drawings per second, that is called drawing on ones. If one drawing is made for every 2 frames, that's called drawing on twos. بصوا لو احنا طبعا كل ما بنزود الفريمز اكتر طبعا بندي البريسيشن اكتر للحركه. المفروض ان هو لو احنا هنرسم لكل فريم رسمه، هو المفروض ان هو 24 فريمز بير سكند، فلو رسمنا لكل فريم رسمه يبقى كده دي اسمها drawing on ones. لو فوتنا واحده ورسمنا واحده يبقى اسمها drawing on twos، يعني بنسيب واحده ونرسم في واحده. And every 3 drawings is threes, and so on. It's actually very common to draw on twos rather than ones for a few reasons. First, it cuts the amount of work in half. طبعا لو احنا بنعمل drawing on twos بنقسم شغلنا النص، يعني طبعا في الرسم ال 2D يعني لو احنا بنرسم فهيبقى اقل نص، الشغل اقل النص. Second, it actually makes slow actions look smoother than if you were to draw every frame, because the precision needed to draw in between 2 very close drawings can lead to the animation looking jittery. لان احنا لو احنا الحركه الاوتوماتيك ما بين كل اتنين هتبقى ساعات احسن وسموث اكتر من ان احنا نرسم رسمه كمان في النص ما بينهم، يعني ممكن يخلي الحاجه تتهز لو احنا رسمنا رسمه كمان في النص، فساعات بيكون اصلا احسن حتى كسموث انيميشن. Some would also say that drawing on twos is better for fast actions as well, because it gives a sparkle and spirit to the animation that would otherwise be too evenly timed and less lively if it were drawn on ones. يقولوا ساعات حتى الفاست انيميشن بتبقى كمان احسن برضو في drawing on twos اكتر من drawing on ones، عشان بيخليها more lively، ما بتبقاش very smooth كده زيادة عن اللزوم. But drawing on ones is necessary when there's a very fast action that needs to be read, often a scramble or a flurry of activity. And it's also في حركات كتيرة ورا بعض مختلفة سريعة، يبقى الأحسن drawing on ones، لأن احنا كده هنفوت حاجات لو عملنا drawing on twos، زي الحاجة اللي هو وريها لنا دلوقتي دي. poses. Some people draw more or less frames depending on how much movement there is, and this can give a very dynamic effect to the animation. So the next principle is called exaggeration. Basically, every action, pose, and expression can be taken to the next level to increase the amount of impact on the viewer. So the early animators طبعا exaggeration يعني المبالغة، يعني احنا هنبالغ في كل حاجة احنا عايزين نوضحها، بنبالغ فيها أكتر لو احنا عايزين نديلها قوة أكتر.
at Disney would get confused because Walt would tell them to add more realism, but then when they changed it, he would criticize the result because it wasn't exaggerated enough. In Walt's mind, there was probably no difference. Making it more realistic didn't mean make the physics and proportions more consistent with reality, but rather make the idea or essence of the action more apparent and real. So if a character was sad, make him sadder. Bright, make him brighter. Worried, make him more worried. Wild, make him wilder. Exaggeration doesn't mean more distorted, but more convincing. It's amazing how you can always add exaggeration. This animation looks finished, right? But let's give it some exaggeration. Now when we compare the two, the first one definitely looks less powerful, even though earlier we thought it was finished. When motions are quick, the exaggeration needs to be bigger in order to be noticed. This still frame لو احنا دلوقتي عندنا انيميشن سريعه وعايزين نعملها اكزاجريشن، فلازم نعملها يعني عايزين نبينها اكتر، فلازم نعملها اكزاجريشن قوي عشان نلحق نشوف الحاجه دي. يعني مثلا دلوقتي هنشوف دلوقتي القطه دي مثلا احنا عايزينها ايه. looks way too extreme to be realistic, but when you play it in لو احنا بصينا على الرسمه دي لوحدها، على الفريم دي لوحدها، هنحس ان هي very extreme، يعني استحاله تكون واقعيه. لكن لما بتتحط في الانيميشن السريعه ما بتبانش. يعني لما نيجي نحط، احنا اصلا مش حاطين يعني فريمز كتيره وهي اصلا اوريدي سريعه جدا، فمش هتبان اصلا الحركه دي، هتاخد وقت قصير جدا، فمش هنلحق نشوفها، بس هنحس بحجم الاكزاجريشن اللي موجود. In motion, it looks less extreme. That's because a lot of the frames that your eye perceives in a short time are less extreme frames, and only one of them is very extreme. So in order to boost its presence, you can either make it stay on screen longer or make it more extreme. Since it's hard to tell how much room you have for exaggeration, a good rule to follow is to push the exaggeration level until it actually becomes too much. Then wind it back until you're satisfied with it. This way you see the whole range beforehand instead of shooting in the احسن حاجه واحنا عايزين نعمل اكزاجريشن، بدل ما نمشي واحده واحده نوصل لاكتر اكزاجريشن احنا حاسين ان احنا نقدر نوصل لها، وبعد كده نقلل منها بدل ما نبدا بالتدريج، عشان كده هناخد وقت اطول. نوصل الاول لاكتر اكزاجريشن اللي هي شكلها يعني غريب، بعد كده نبدا نرجع لورا. the dark. So the next principle is called solid drawing. This principle is about making sure that forms feel like they are in three-dimensional space with volume, weight, and balance. One thing that makes animating a lot easier is being able to draw a figure from all angles. This requires knowledge of three-dimensional drawing. For example, when drawing a line on a sphere, it must follow the contour of the sphere's surface. A straight line instantly makes the circle look flat. When drawing cubes, avoid making parallel lines. Lines نحاول حتى واحنا بنعمل 2D ندي ايحاء ل 3D، نبقى في دماغنا الشكل السوليد شيب في ال 3D عامل ازاي حتى واحنا بنرسم 2D، لان احنا لو رسمنا اي ستريت لاينز بندي على طول احساس ان هي فلات. بالنسبه مثلا للوش اللي احنا شفناه، بالنسبه للسفير اللي احنا شفناه، يعني مثلا هو الوش اصلا مش سيركل، الوش اصلا سفير، فاحنا لو رسمناه لازم ناخد بالنا ان هو اصلا سفير، واي خط عليه هيكون دايره. لكن لو احنا عملناه اكنه فلات، هنحط خط ستريت لاين هيبينه ان هو ورقه كده، يعني فلات 2D. This requires knowledge of three-dimensional drawing. For example, when drawing a line on a sphere, it must follow the contour of the sphere's surface. A straight line instantly makes the circle look flat. When drawing cubes, avoid making parallel lines. Lines should be bent towards the vanishing point, otherwise it will look like a flat. برضو البرسبكتيف، طبعا احنا لو بنرسم 3D على 2D المفروض ان احنا بنراعي البرسبكتيف، فنشوف فين الفانيشنج بوينت وما بنرسمش الحاجه parallel لبعضها بالطريقه دي. Symbol or a logo. When doing a rough pass of the character, use basic solid shapes like spheres, cubes, and cylinders to construct the character, instead of circles, squares, and rectangles. This will help you be mindful of the space they're in. Another thing you can do is draw perspective lines on the ground to keep track of their distance from the camera, so that you can know when to draw them bigger or smaller. When moving on to the clean line version of your character, be very mindful of overlap, and try to include it whenever possible. Without overlap, everything appears to be on the same plane, but just adding a single line here and there can define where surfaces come out and where they recede. نبين برضو ايه اللي طالع لبره وايه اللي داخل لجوه، نعمل اوفرلابنج ما بين الحاجات، حاجه ورا وحاجه قدام عشان نبين ان هي 3D. لو كلهم ما بينهم فواصل كده بس يبقى هيبان اكنها 2D. Another thing to note when doing lines is to avoid symmetry. Symmetrical lines look flat. Try to pair a straight line with a curved line or offset two curved lines so it looks more natural and dynamic. The principle of solid drawing applies to 3D animation as well.
in regards to portraying weight and balance in the pose of a character. For example, avoid what's called twinning, which happens when the arms and legs and other paired features are doing the exact same thing. This is a known affliction that animators have to make a conscious effort to avoid. Instead, lean it over to one side, or put one hand on the hips, or give it a slouch. حتى في ال 3D الحركة ال 3D واحنا بنعمل موديلنج لازم وريجنج وكده لازم ناخد بالنا ان ما نعملش الناحيتين سيمتريك لو هو يعني مش روبوت فما نخليش الناحيتين يمشوا سيمتريك مع بعض ناحية تكون بتعمل حاجة والناحية التانية تكون بتعمل حاجة عشان في الواقع ما بيحصلش ان تكون الحركة سيمتريك بالظبط ناحية اليمين والشمال. Or do something to show that it has weight and has to keep its balance in a 3D environment. Alright, the last principle of animation is called appeal. Basically, characters that you animate should be somewhat pleasing to look at. They should have some kind of charismatic aspect to like about them. This doesn't only apply appeal يعني ان الحاجة تعجب الناس ان احنا نعمل الكاركتر محبب الى الناس ويعجبهم يبقى شكله حلو. to the hero of the story, but also the villain and every other character. Appeal doesn't always mean good looking. It can also mean interesting. مش لازم يبقى شكله حلو بس يبقى يدينا ايحاء ان هو interesting يعني الناس تبقى عايزة تتفرج عليه. So the villain should be likable in the sense that they are interesting to look at. The tricky thing about this is that everyone has a different standard for what is appealing. However, just giving your character a dynamic design can greatly boost its appeal. Here are 3 steps to doing that. First, use a variety of shapes. Instead of using the same shape for every character, try out different shapes, because there's no limit to the spectrum of crazy configurations that characters can have. Every good character design starts with a clear shape. Second, play with proportions. Cartoonists often magnify the things we find interesting and shrink the things we might find ugly or boring. For example, they might enlarge the head and eyes, shrink the body, and make the hands larger. Finding the aspect بيكبروا الحاجات اللي هي تبقى انترستنج اكتر في الكاركتر اكتر حاجه احنا مركزين عليها في الكاركتر ده ممكن يبقى انترستنج للناس بنكبرها اكتر وبقيه الحاجات اللي مش مهمه او البورينج بنصغرها. of a character that defines his or her personality and blowing it up can often create a more appealing design. Third, keep it simple. Too much information can overcomplicate the character and also make it harder and more restraining to ما نحطش تفاصيل كتير في الكاركتر عشان كل ما بنزود التفاصيل الانيميشن طبعا بتبقى اصعب وكمان الحاجه بتبقى شكلها معقد ومش يعني ما بتبقاش appealing قوي. animate. This is the difference between drawing for illustration and drawing for animation. With animated characters, you have to pick and choose what details to keep because you're going to be drawing those details hundreds of times. يبقى مش زي الرسم بتاع الالستريشن، الرسم بتاع الانيميشن بيركز على الحاجات الاساسيه بس اولا عشان يبقى يسهل الشغل بعد كده وكمان عشان يخلي شكل الكاركتر سيمبل وشكله appealing. So let's give some characters an appeal makeover. This king has a generic shape and not much personality. ده كده مثلا شكل ملك عايزين نعمل له appeal اكتر فاحنا هنركز على الصفه اللي فيه وندي شكله نفس الايحاء ده. Let's make him more like an egg. Now his appeal comes from looking proud, powerful, and petite. كده ادينا له احساس ان هو يعني فخور بقى وقوي وكده. This robot mercenary has too many details to see any personality. Let's pick a few details and emphasize them, remove the rest, and change his shape. Now he has a mysterious appeal to him. This fisherman looks pretty average. Let's adjust his proportions to emphasize his lankiness and make that his point of appeal. So that's all I've got for appeal, and that brings us to the end of our 12-part series. الراجل ده بيتكلم على نفس ال 12 principles of animation بس بيجمعها مع بعض بطريقه ظريفه بحيث ان احنا ما ننساهاش. هو بيقول ان هو في الاول كان متعلمهم البرنسبلز بطريقه معينه دلوقتي هو عشان يبقى فهمهم بعد ما فهمهم اكتر وبقى عنده تجربه فيهم اكتر فهو قسمهم في مخه بطريقه مختلفه شويه. I had to hypothetically talk to young Hjalti, past version of me. I would first strip away the numbers just for a second. Just think of it as like individual concepts. And I would take away. Yeah.
straight ahead action and post to post because those things are workflow related things. They are not principle in and of themselves. Also, بيقول straight ahead و post to post دي طريقة للwork flow نفسه. دي مش principle، دي طريقتين لنفس الحاجة. فهو بعد ما جرب ان هو يشتغل بالprinciples دي قرر ان straight ahead action و post to post دول مش هيخليهم مع الprinciples نفسها الأساسية بتاعت الديزاين، هيخليهم تبع الwork flow أو طريقة التنفيذ بتاع الديزاين. So it's missing layered action or layered animation. Also, appeal is the thing you strive for. It's not a principle in and of itself. برضو appeal شالها من البرنسبلز عشان هو بيقول الابيل دي حاجة هدف مش principle. يعني هو بيقول أنا شفت إن الابيل ده هدف عام لكل الانيميشن في الآخر، فبرضو شالها من الليست بتاعه اللي بيعمل بيها الديزاين اللي فيها يعني principles of design. So take those things out. Follow through and overlapping action are two separate entities that should not be combined. بيقول follow through و overlapping action مش هيسيبهم مع بعض في نفس البرنسبل. هو شايف ان هما حاجتين مختلفين عن بعض. انتوا فاكرين follow through و overlapping action دول اللي هما ايه ولا لا؟ follow through ده اللي هو في حاجة بتفضل متحركة بعد ما الاوبجكت يقف، جزء مثلا من جسمه او كده. overlapping action يعني بنقسم الاكشن لكذا موفمنت، كل جزء من الجسم له الموفمنت بتاعه لوحده. فهو بيقول دي حاجه غير دي، مش الاثنين مش عايزهم يكونوا مع بعض في نفس البرنسبل. So splitting those two things up. فقسمهم، خلى دي حاجه ودي حاجه لوحدها. Staging is one of the broadest things out of all the things there. And it's insane how many things it touches upon cinematography direct. بيقول staging داخل فيها حاجات كتير جدا، زي ما احنا قلنا داخل فيها تايمينج، داخل فيها كذا، داخل فيها الكاميرا، داخل فيها حاجات كتير. هو شايف ان هي حاجه very broad. Acting choices, all those things. So there's some subjectivity in if I wanted to split them up, I could split them up in like 10 different things. But I decided to split them up into two categories, two things, and then renaming some of these things, because if I go back, things like ease in and ease out, better name for it is spacing, which is the term that is used for animators in the field. Also, I just threw asymmetry in there because that's stuff that I use a lot, and I use it as a principle, and I get a lot of appeal out of it. asymmetry دي برضو اللي احنا اتكلمنا عليها في النص، هو زودها ان هو اولا قسم الستيجنج لكذا حاجه، كذا جزء، وغير اسامي حاجات من اللي موجوده اصلا، وعمل الاسيمتري دي خلاها حاجه لوحدها اللي هي ايه، اللي هو ما يبقاش فيه سيمتري ما بين الناحيتين في كل حركه، فخلاها حاجه لوحدها عشان هو شايف ان دي حاجه مهمه جدا. So, you know, suck it. That's what I'm going to do. And then this is the way I would kind of order things. It was not easy to come up with. غير ترتيب الحاجات، بدأ أول حاجة بالتايمينج، بعد كده بالسبيسنج، تايمينج اند ريزم، بعد كده السبيسنج. السبيسنج ده أكيد جزء من أجزاء الستيجنج اللي هو كان هو قسم الستيجنج لكذا جزء. ممكن نرجع كده سنة هنا. Decided to split them up into two categories, two things, and then renaming some of these things because. هنا. staging خلاها staging and clarity و readability and focus. غير شوية حاجات. I go back. Things like ease in and ease out, better name for it is spacing, which is the term. ease in and ease out خلى اسمها spacing. بدل ما يكتب ease in and ease out spacing، يعني السبيس ما بين الفريمز. That is used for animators in the field. Also, I just threw asymmetry in there because that's stuff that I use a lot, and I use it as a principle, and I get a lot of appeal out of it. So, you know, suck it. That's what I'm going to do. And then this is the way I would kind of order things. It was not easy to come up with this list, and I had to redo it a couple of times. Also, I don't want to throw at you some definition, some like quotation marks from the masters or whatever, that, you know, spacing is the blah, 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 blah. As an example for this, I just want to show you examples. That's all I want to do. And this is the list I came up with given that constraint.
So timing and rhythm, just like a painter, just like an illustrator or whatnot, you have a canvas that you have to work within. It could be measured in centimeters, in pixels, whatever it is. But that's your canvas. So it's very much our canvas also, but the frame rate is also our canvas. So it adds another dimension to it. Now, for stuff that I can't get into now because of legacy or whatnot, 24 frames per second has become kind of the standard for frames per second. And if you're learning animation, I would recommend starting off that way and then going on from there if you want to go 40, 60, whatever it is, or 12 frames per second. There's certain ways that you would tackle that differently than 24 frames per second. But 24 frames per second is a good starting place. So, you know, let's do the kind of boring thing, a bouncing ball. Okay, so we're going to هو هيتكلم على الباونسنج بول، ركزوا برضه. do just a basic bouncing ball. So there's going to be A and a B. There's going to be an up and a down. So it's basically as if you just let go of a ball. So there's going to be the extreme pose up, and then let's just say 8 frames later or whatever, we go down. Now we know, because of gravity or whatnot, it's going to go a little bit less up every time. So 8 frames later, up, 8 frames later, down, 8 frames later, up, 8 frames later, down. Okay, so if you play it, something wrong, of course, inherently. So it's doing all the right poses, but it's not actually doing it in the frame rate, in the dimension of time. It's what should be happening, of course, is that those things shouldn't be that even. It should be squashed together, so it kind of bump, 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 bump. And if you do that, all of a sudden you're thinking in those terms of thinking in time. Now, rhythm also kind of comes into it, because if you have a lot of different acting beats happening, let's say you have a character who's doing this, that, this, that, this. So it's like 5 different things. The way those things happen, if they're very even, you do this, that, this, that, this, it's going to be not as interesting as to split up and do something else with that rhythm. So if you just beat it out and you go hit, 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 it's not going to be as interesting as dun, 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 or dun, 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 dun. Or, you can do different things, dun, 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 dun. The hypothetical is, and this is like an acting exercise, there's a stream in front of you, and you're imagining what is the most interesting way of crossing that stream. So you ask a lot of people to do it, and the least interesting way is step, 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 step. That's like the least interesting way of seeing somebody do it. More interesting is step, 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 step. It changes up the rhythm a little bit, so you can get a grasp of that. Oh, okay, next topic. I don't have a lot of time. Spacing. That is, you have the two extreme, poses, and between every single keyframe, there's going to be some space in which that thing travels. So that's the space. Now, if I move my hand from A to B, I might slow it down. So the spacing gets really narrow the more I get to the end. هو كان مسمى، انتوا لو تفتكروا هو سمى ايز ان اند ايز اوت، سماها سبيسنج، اللي هي ان الحاجه بتبدا الاول بطيئه وبعد كده في الاخر بترجع بطيئه تاني. اوكي، فدلوقتي هو هيشرح بقى كل برضه برنسبل من اللي احنا خدناهم، بس انا كنت عايزه اوريكم الطريقه الثانيه اللي هو قسم بيها البرنسبلز دي يعني. اوكي، بالنسبه اول حاجه السكواش اند ستريتش اللي قلنا عليها، ان احنا بنغير الشيب بتاع الاوبجكت وهي بتتحرك. ده بيبين لنا الديجري اوف سوليديتي بتاعتها، يعني هي سوليد قد ايه. اوكي، تعالوا نشوف حاجه كده. There. To show me what she calls the squash and stretch. In this water balloon, there's a specific amount of water, right? So it's not going to change if I squish it. طيب هي هنا بتشرح لها السكواشنج والستريتشنج على ووتر بالون. It's not going to change if I stretch it up like this, all right? The water, the amount stays the same. Okay. So what's really important in animation is that the volume of the object doesn't change. لها الميه اللي جوه هتفضل الاماونت بتاعها the same. انت بتتخيلي ان هي في جواها ميه والميه دي هتفضل الاماونت بتاعها the same. يعني الفوليوم هيفضل the same. What really is important is the shape. Okay? So when we change the shape of something, we're actually giving our audience a visual clue that there are forces at work. All right, I can do this. Sounds simple enough, right?
Kathy had already done a few drawings, so all I had to do was fill in the blanks. But of course, it was a هيعملوا little more برضه complicated than just bouncing drawing a ball. circle. هيرسموا الباونسنج بول. All right, let's draw a ball. Okay, so what you want to do is show that the forces are acting upon this ball, right? So you want to squash it like something imaginary, squishing it down. Okay, so that's our visual clue that something's happening. You got I the need my ground. Right. So look at all of this stuff, the So it would top go- of the ball, right? Exactly. would go You displace it outwards. just like the balloon. Like when I eat chocolate cake. So you said 8 years. How long did it take you to get good at this? Well, probably 8 years. That's the thing. Yeah. It's an ongoing process. So you're still but learning? Yes, absolutely. Every animator I've ever met is always trying to learn and do better and just get better and better. But, you know, the one thing that you want to do in production كده is pick بتحاول up speed. ترسمها Oh. squash. Well, I'm not. كده Well, بتحاول ترسم. okay. Well, here. These in more depth. Let's start with squash and stretch. Squash and stretch is a key principle that can be seen in all types of movement and applied to most animations. It's a great way وانا اللي to عجبني في الفيديو ده ان هو يعني هيورينا شويه سكواش اند ستريتش في حاجات 3 دي موفيز ديزني موفيز وكده من اللي احنا بنشوفها دلوقتي. فده عشان كده في يعني اكزامبلز احلى من يعني قريبه لينا اكتر من الاكزامبلز اللي احنا شفناها لغايه دلوقتي. of an object. A classic example of this is the bouncing ball. هيقولوا Here الباونسنج we بول can see الاول a بقى. ball bouncing across the screen. It's interesting, but if we apply a little bit of squash and stretch roll to the ball, we can really give the animation a lot more life. It literally gives it more of a springlet step, or bounce as the case may be. But it's not just a bouncing ball that can benefit from squashing and stretching. Even human type characters can be seen to squash and stretch. For example, if we take an animation of someone jumping, as the character bends their knees to take off, this is the squash part of the animation, and then they'd push off and stretch out with their whole body, and then this will be the stretch part. By really pushing the squash and stretch, we can make the movement a lot more interesting and entertaining. It can be used in very subtle ways too. Take this very quick shot from the Disney film Tangled. When Flynn hits the rock, we really feel it. Why is that? Let's go through frame. هنا مثلا الحته اللي هو بيخبط فيها في الروك يعني مبينينها قويه قوي بنحس بيها جامد قوي فهو بيقول لنا ان هنا في حصل سكواش اند ستريتش عشان كده احنا حاسين بالموفمنت دي. By frame and watch it again. As you can see, his face super extends, stretching, before snapping back into shape, squashing. Without this small squash and stretch applied, the impact wouldn't have been felt as much. This is kind of an off day for me. This doesn't normally happen. So next time you're animating, see where you can apply this principle to really make your animations pop. I hope you enjoyed this quick look at squash and stretch. عايزاكم هقول لكم هشرح لكم الاكسرسايز اللي هتعملوه. في حد فيكم عمل فليب بوك قبل كده؟ محدش عارفين الفليب بوك اللي هو ايه؟ هوريكم. Ollie Johnston. All right. ثانية واحدة. هو انتوا مش هتعملوها في ناس لا ممكن حد يعملها على ورق وممكن حد يعملها على ابلكيشن ماشي انا هبعت لكم لينك بتاع ابلكيشن ممكن تعملوها على الموبايل او ترسموها على ورق بتجيبوا اللي هي ستيكي نوتس الصفرة دي اللي هي بتبقى لازقة في بعضها بتبقى زي كتير فوق بعض كده هوريكم شكلها وبترسموا على كل واحدة منهم فريم من الفريمز بتاعت الانيميشن واحنا عايزين نعمل الانيميشن بتاعت الباونسينج بول احنا شفنا دلوقتي كذا اكزامبل في الفيديوز دي هبعت لكم اللينكس بتاعتها ازاي بنرسم الباونسينج بول وفيها سكواش اند ستريتش وفيها كذا حاجه برضو اتكلمنا عليها من البرنسبلز الثانيه بتاعت الانيميشن فدلوقتي انا عايزاكم تطبقوا الموضوع ده على فليب بوك يا اما بالابلكيشن بتاعت فليب بوك اللي انا هبعتها لكم او تعملوها على ستيكي نوتس اللي عنده ستيكي نوتس في البيت او نوته صغيره كده فاضيه ما فيهاش سطور يعمل عليها الموضوع ده وبعد كده يبعت لي لو هو هيرسمها على ايده على فليب بوك يبقى يبعت لي فيديو وهو بيحرك الفليب بوك بسرعه عشان تبان اكنها بتمشي هوريكم ازاي دلوقتي ولو هيعملها على الابلكيشن هيعمل اكسبورتنج ويبعتها لي ثواني كده ممكن نشوف ده هي دي عايزه تعملها بدقه قوي يعني بس هو في فليب بوك المفروض احنا بنرسم بايدينا كده على طول يعني
هو المفروض اصلا ما تفكوش الورق من بعض، يعني المفروض يفضل ملزوق في بعضه، وبعد كده تحركوه بسرعه كده بايديكم فيبان اكن الكرة بتتحرك. دي طريقة الفليب بوك لو هترسموها بايديكم. الابلكيشن بقى بتاع الفليب بوك بيعمل نفس الحاجة برضو. بيديكوا كذا فريم كده ورا بعض تعملوا عليه. بس ثواني، هو الابلكيشن اسمه فليب كليب. Hey animators, welcome to Flip a Clip. We're gonna show you some of the basics around here so you can get started right away. This is your home screen. It's where your projects and finished movies can be found. Your next masterpiece begins right here. Give it a name and choose a background. You can use paper, one of our stock scenes, or just something from your camera roll. Now choose how large you want the canvas to be and how many frames per second you want it. Confused? Don't worry, we'll cover that in another video. So tap Create Project and let's get animating. Over here is your tools palette, brushes, eraser, lasso, fill color, and text. Touch the pen brush and you'll see the bar change controls. Drag your finger up and down on the circle to change the size of the brush. Drag your finger up and down on the square to change the transparency. If you tap on the square, you'll be able to select a new color. So let's say you want a different style brush. On this same toolbar, touch here and you'll see 4 styles you can choose from. Let's start with the pencil brush. As you start to make your first drawing, you might want to zoom in to get more detailed. Yeah, this is looking pretty good. When you're ready to start animating, touch right here to add a frame. It's like you're adding another page. As you do that, you'll see a ghost version of what you just drew. هيبين لك برضو ايه الرسمة اللي قبليها شفافة عشان تعرف انت هتغير شكل البول ازاي وتحركها ازاي. This is referred to as an onion skin. After you've made a few frames, hit play and see how things start to come to life. Pretty awesome, right? هي دي بقى ده الاند ريزلت اللي انا عايزاه، الباونسنج اللي شكله عامل كده اللي فيه اركس كده. Animating takes a lot of hard work, but in the end, you could have things that look like this. Now, if you want to try some advanced features, tap this music button to bring up the audio editor. And this stacked frame button brings up the layers control. We'll get into these in other videos. بعت لكم اللينك بتاعه على الشات دلوقتي وهحطه لكم برضه في الاكسرسايز.